viewers! Welcome back sa aking channel. Nagbabalik ang inyong lingkod na si Kuya Gray. At today, tuturuan ko yung paano mag-install ng Internet Download Manager. At ang maganda pa nito, gagawin natin siyang full version. Alright? Pero bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel at huwag kalimutan ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na gagawin ko. At laging tandaan, pag may tiyaga, may nilaga. Okay, so guys, ngayon tuturo ko sa inyo paano mag-install ng Internet Download Manager. No? Gagawin natin siyang lifetime. So meron ako dito nasa desktop ko yung Internet Download Manager, no? Ito. So open ko lang siya. Yan. Ang gagawin lang natin diyan, extract lang natin. Right click and then extract here. So guys, yung link netong Internet Download Manager nandyan sa description, no, ng aking channel at download nyo na lang. Okay, so libre siya, wala siyang bayad. So dahil na na extract na natin, punta tayo dito kay setup, and then so ito yung setup, no. Ang gagawin natin dyan, right click and then open, then yes. Yan. Do you want to allow this app to make changes to your device? Yes lang natin. Okay, next. And then I accept the terms in the license agreement. So, hindi mo na kailangan basahin yan, no? Okay, next lang. Then, next lang ulit. Next. Okay, finish. So, tignan natin, no? Okay. So, meron ito. Okay, Google Chrome integration. Okay. So, close lang natin yan. So after nun, okay, so after nun guys, check natin yung Internet Download Manager. Okay, so please enter registration details. Okay, so yun, may lumabas. So hindi pa kasi siya full version, no? Nanghihingi siya ng licensed. Okay. Okay, registration. Check natin. Okay, so ito yung registration, help, about IDM, view, okay, order online. So, hindi pa siya register, no? So, close na natin to. Ibig sabihin, trial pa lang to. Okay. So, and then, X na rin natin dito. Exit natin dito. Right click and then exit. Tapos, buksan ulit natin tong folder. Then, yung crack. May instruction naman, no? Pwede nyo basahin. Yan, turn off your virus guard. Yan, uninstall and previous version with IOBIT uninstaller. Turn off your virus guard. Yun. So guys, mas maganda kung may mga antivirus guard dyan, i-exit nyo lang, no? Okay? And then, para ma-exit yun, punta lang dito. So kung nakikita mo dito yung icon ng antivirus mo, i-right click mo lang. Let's say for example, etong Chrome natin, no? Right click mo lang and then exit. So ganun lang kadali mag-exit ng antivirus. Then, install program, yun, na-install na natin siya kanina. And then, ayun, run na natin yung crack. Ito yun, number 4, no, na instruction. Open lang natin and then, right click, open. Yes. Yan, so, mapapansin nyo, no, Technology Builder at 2019. So, click lang natin tong si crack. Ayan. Program crack successfully. Okay. So, okay. And then, please subscribe to my channel. Okay. So, guys, yun. Subscribe kayo sa channel ko, no? Sa Kuya Gray. Okay. And then, exit. Okay. So, yan. So, check natin IDM natin. Internet Download Manager. Yan. Tingnan. Closed. Registration. Yun. Sa makikita yon dito, IDM homepage, check,
for updates. Yan, check for updates. Ay, wag. Wag tayo mag-update. Cancel natin. Saan ba nakikita yan? View. Okay, para makita natin kung full version na ba siya. About IDM. About IDM registration. About IDM. Yun guys, ayan na. This product is licensed to lifetime activated. So guys, ganun lang kadali mag install and then mag-crack ng internet download manager. So guys, maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at huwag kalimutan ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na gagawin ko. Maraming salamat.